Good morning, students. Today we are going to discuss about the concepts of the goods, right? So basic concepts of economics, right? Basically, so basic concepts of economics. Students, today we are going to discuss about the basic concepts of economics, right? Basic concepts of economics, right? Under this, we will discuss about the goods, right? So the concept here is goods, right? Goods means, right? Can you define the goods? Goods means all the things which are having the value and having the capacity to satisfy human wants are known as the goods, right? If you want to tell it as a good, that must possessing the value and as well as having the ability, capacity to satisfy human wants. So the goods is nothing but all the things which are having the value and having the capacity to satisfy human wants. So big goods, right? Again, further, the goods are classified into two types. Goods are classified into two types. One is material goods, non-material goods, right? It is classified into two types. Material goods and next one is non-material goods. So material goods and non-material goods. So material goods means all the tangible things are called as the material goods, tangible in the sense which are visible and which are touchable. For example, this is a marker, right? So ఈ మార్కర్ అనేటువంటి ఏమి సార్ కనిపిస్తుంది, టచ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది కదా, రైట్? సో ఈ వస్తువుని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ మెటీరియల్ గూడ్స్, అర్థమవుతుందా? సో all the tangible things are called as material goods, right? Which we can see, which we can touch. Okay, so material. So example is pen, right? Inka, right? We wanted mobile. One is so like okay, which we can touch, which we can see. So here మనం టచ్ చేసుకోవడానికి see మనం చూడడానికి కూడా మనకి వీలున్నటువంటి గూడ్స్ మనం ఏమంటున్నాం material goods. Okay, and non-material goods, right? Which we cannot see, which we cannot touch, right sir? I mean, are we allowed guys, like in the form of the services, right? All the services. For example, treatment of a doctor, it's a service. Teaching of a teacher, it's a service, right? These services are not touchable, so which we cannot see, which we cannot touch. So only the tangible things are called as material goods. Intangible things are called as non-material goods. For example, all the services. So this is about the goods and material goods and non-material goods, right? Again, these material goods further divided into two types, right? Two types mali deenlo manaki convert kavadam saradi, right? So avi enti so these goods are further classified into two types, right? Two types into some, right? So here
goods are called as, goods are classified into two types. One is free goods, economic goods. Free goods and economic goods, right? So free goods and economic goods, right? So the material things, right? Material things and the non-material things ఏవైతున్నాయో అవి మనం ఫర్దర్ గా క్లాసిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఏ రకంగా చేసుకోవచ్చు as free goods and as well as economic goods, right sir? Free goods, name itself is indicating, right? It will be supplied free, right? మరి ఫ్రీగా ఈ కాలంలో ఎవరు ఇస్తున్నారు అంటే నేచర్ ఈజ్ గివింగ్ us various services, various resources, right? At free of cost. కాబట్టి ఫ్రీ గూడ్స్ అనేటువంటి ఏంటంటే ఫ్రీ గూడ్స్ అంటే దీస్ ఆర్ సప్లైడ్ బై ద నేచర్, right? These goods supplied by whom? The nature, right? So nature is supplying these kind of goods, right? So free goods అనేటువంటి ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు? ఎవరు? Nature. అర్థమవుతుందా? So there is no cost of production, right? No one is producing these goods, right? But cost of production ఎలా ఉంటుంది? Cost of production is nothing but it is an expenditure to produce the goods. So there is no cost of production. Okay, there is no cost of production. So cost of production అనేటువంటిలో లేదు. అర్థమవుతుందా? So the cost of production అనేటువంటిది ఉండదు. Okay, because supply is more than demand, right? Demand means our requirement, right? Supply means availability అని అర్థమవుతుందా? So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Availability of these goods is more than the requirement. So here the supply is always more than the demand. Okay, so supply is always more than demand. చూడండి, మనకి ఇంత 100 కోట్ల జనాభా ఉంది భారతదేశంలో, రైట్? 100 కోట్ల ఇలా 139 కోట్లకి ఈరోజు జనాభా పెరిగిపోయింది. మరి 139 కోట్ల మంది జనాభాకి సరిపడా అసలు ఉందా లేదా? ఉంది కదా. అంటే ఇంత డిమాండ్ కంటే కూడా ఉన్నటువంటి సప్లై అనేది ఏముంది? చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ సప్లై ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ డిమాండ్. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ free goods. Next, economic goods, right? Completely it's may differ from the free goods. Economic goods means who prepares, who manufactures these goods, right? So human beings are manufacturing these goods, right? This pen, ఈ పెన్ను ఎవరు తయారు చేశారు? Human beings. These all are man-made things. Okay, so human beings are manufacturing these goods, right? There is a cost of production, right? Here always the supply is always less than to the demand, right? So requirement of such kind of things is more of its supply. Okay, so ఈ సప్లై అనేటువంటి దాన్ని చూసుకుంటే డిమాండ్ కంటే ఎప్పుడు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. మరి ఫ్రీ గూడ్స్ ఏం చెప్పాం? సప్లై ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ డిమాండ్. ఇక్కడ సప్లై ఈజ్ లెస్ ఆఫ్ డిమాండ్. అండ్ as well as మరి ఎవరు తయారు చేస్తారంటే దీస్ ఆల్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్, isn't it? So these are all man made things. Okay, man made things. And there is a cost of production, right? To produce one good, right, there is a cost, there is an expenditure that is called as cost of production, right? Cost of production అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. And as well as supply is less of demand, and as well as is having the value in use, and as well as value in exchange, right? So these goods are having both the value in use and value in exchange, right? Value in use means
ప్రొడక్ట్ వల్ల ఏదో మనకు యూజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. పెన్ ఉంది, పెన్ అనేది రాస్తుంది, యూస్ఫుల్నెస్ ఉంది, రైట్? ఎక్స్చేంజ్, రైట్? ఐ కెన్ ఎక్స్చేంజ్ దిస్ పెన్ టు ఎనీ వన్, isn't it? So there is a facility to exchange it in between more persons, right? So kabatti these goods are having these two values. One is value in use and as well as value in exchange. But the free goods are having only one use. That use is value in use only. There is no value in exchange. Only value in use only. మాత్రమే తీసుకుంటున్నాయంటే ఫ్రీ గూడ్స్ ఉంటుంది. అంటే గాలి తీసుకుంటున్నాము, ఈ గాలిని వేరే వ్యక్తికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము కదా. కాబట్టి వాల్యూ ఇన్ యూజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది టు ద ఫ్రీ గూడ్స్. వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఉంటుంది ఎకనామిక్ గూడ్స్. ఓకే, మరి ఫ్రీ గూడ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాం? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్, రైట్? ఎయిర్ ఉంది, వాటర్, సన్లైట్, ఎక్సెట్రా, రైట్? కొన్ని మాత్రమే ఎలా తక్కువ చూస్తున్నాయి, రైట్? మిగతాన్ని కూడా మీరు తీసుకున్న పెన్ను కావచ్చు, మీరు కూర్చున్నటువంటి బెంచ్ కావచ్చు, రైట్? మీరు వాడేటువంటి బ్యాగ్ కావచ్చు, రైట్? ఇవన్నీ కూడా ఏమి సాధించే మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్ సార్. అందుకే వీటికి ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఎకనామీలో మొత్తం కూడా ఏ గూడ్స్ ఉంటాయి అంటే ఎకనామిక్ గూడ్సే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఇదన్నమాట. ఓకే, సో this is about the free goods and economic goods. Okay, so furtherly this economic goods classified into three types. One is చూద్దాం. Okay, so ఇవి సంబంధించిన. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎకనామిక్ గూడ్స్, రైట్ సార్? సో ఎకనామిక్ గూడ్స్ విషయంలో ఏమేమి ఉంటాయి సమాధానం వచ్చుకోవాలి. చాలా చాలా ఈజీనా? ఎంత ఈజీ అంటే చూడండి, మీరు నంబర్ ఈజీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎకనామిక్ గూడ్స్, రైట్? ఎకనామిక్ గూడ్స్ మీన్స్ these goods are man-made things, right? These are man-made things. These goods are having the cost of production. These goods are having the price, and these goods are having value in use and value in exchange. And these values are included in the national income. Okay, so always there is less supply than its demand. So these are the various features of the economic goods, right? These economic goods are further classified into three types. One is consumer goods. Consumer goods. Next one is capital goods. Next one is intermediary goods. Intermediary goods. Okay, consumer goods, capital goods, and intermediary goods. So, consumer goods means the goods which are satisfying human wants directly, right? The goods which are satisfying human wants are directly called as the consumer goods. Okay, అర్థమవుతుందా? సో కన్స్యూమర్ గూడ్స్ అంటే మానవుని యొక్క కోరికలు ఎలా తీస్తాయంట? డైరెక్ట్ గా ప్రత్యక్షంగా తీస్తాయి, అవే కన్స్యూమర్ గూడ్స్, రైట్? ఇప్పుడు రాస్తున్నాను నేను, దిస్ థింగ్, దిస్ గుడ్ ఈజ్ సాటిస్ఫైయింగ్ మై వాంట్ యాజ్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? సో ఏ గూడ్స్ అయితే ఈ హ్యూమన్ వాంట్స్ ని డైరెక్ట్ గా సాటిస్ఫై చేస్తాయో వాటిని మనం కన్స్యూమర్ గూడ్స్ అని అంటాం. ఓకేనా సార్? ద గూడ్స్ విచ్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ. సో డైరెక్ట్లీ ఏం చేస్తాయి? వాంట్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ఉంటున్నవి? డైరెక్ట్లీ, రైట్? అగైన్ దీస్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ two types. One is perishable goods, durable goods, right? So these are classified into two types: perishable goods and
durable goods, perishable goods, and as well as durable goods. Sir, perishable goods means these goods are having the value for only single use. అంటే ఒక సింగిల్ యూజ్ లోనే ఇది అయిపోతుంది, ఒక్కసారి వాడితే అయిపోతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కన్సంప్షన్ కి ముఖ్యం. సో మరి డ్యూరబుల్ గూడ్స్ అంటే రైట్, it will give the services for a long period of time, right? చాలా కాలం పాటు మనకి దీని యొక్క సర్వీస్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక టీవీ, మనం తీసుకున్నట్టు ఒక రిఫ్రిజిరేటర్, ఇవన్నీ ఏం చేస్తే సార్ చాలా కాలం పాటు మన ఇంట్లో ఉంటాయి, ఎక్కువ కాలం పాటు మనకు అవి సర్వీసెస్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటాయి. సో వి డ్యూరబుల్ గూడ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంటే ఏంటివి సార్? సార్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ గూడ్స్, సార్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ ఏంటివి సార్ అంటే the goods which are used in the production of other goods, the goods which are used in the production of other good and which can satisfy human wants or indirectly are known as the capital goods, right? So these goods are utilizing the production of other good. It means ఒక వస్తువు తయారు చేయడంలో ఇది రా మెటీరియల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక వస్తువు తయారు కావాలి అంటే ఇంకొక వస్తువు అవసరం. సో అంటే ఈ వస్తువు తయారు కావడానికి ఈ వస్తువుకి ఉపయోగపడింది అంటే the goods which are used in the production of other goods and which can satisfy human want indirectly. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, మనకి జొన్నలు ఉన్నాయి, జోవర్. ఇప్పుడు జొన్నలు ఉన్నాయి, జొన్నలు తీసుకుని డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నామంటే కన్సంప్షన్ కోసం పిండి పట్టించి రొట్టె చేస్తే అదేమైతుంది, కన్జ్యూమర్ కూడా అవుతుంది. కానీ దాన్ని మనం కల్టివేషన్ లో యూటిలైజ్ చేస్తే యాజ్ సీడ్, ఓకేనా? సో కల్టివేషన్ లో సీడ్ గా దాన్ని యూటిలైజ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్. దీని క్యాపిటల్ గూడ్స్ మనం ఉపయోగించండి ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ అని కూడా అంటాము. ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ అని కూడా, రైట్? బోత్ ఆర్ సేమ్, క్యాపిటల్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్. సో రెండు వేరు వేరు కాదండి, రెండు ఒకటే. సో ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ అర్థమవుతుందా? సో క్యాపిటల్ గూడ్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్. మరి క్యాపిటల్ గూడ్స్ మళ్ళీ రెండు రకాలు. ఒకటి సింగిల్ యూజ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్, సింగిల్ యూజ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్. తర్వాత మళ్ళీ డ్యూరబుల్ యూజ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్. అంటే సింగిల్ యూజ్ అంటే ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రం దాన్ని వాటిని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా మెటీరియల్ కావచ్చు, కోల్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు. రా మెటీరియల్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకేసారి మనం యూటిలైజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా డ్యూరబుల్ యూజ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంటే ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక మెషిన్ ఏదైనా తీసుకున్నాం, రైట్? ఏదైనా ఒక పెద్ద మెషిన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, చాలా కాలం పాటు లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకి డ్యూరబుల్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లాంగ్ పీరియడ్ మనకి ఏం చేస్తాయి, వాటి యొక్క సర్వీసెస్ అనేటువంటి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇవి డ్యూరబుల్ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్. లాస్ట్ మనకి ఏంటి, ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్. సార్ ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ద గూడ్స్ ఆర్ నాట్ యెట్ ఫినిష్డ్, ఇంకా ఫినిష్ కాలేదు, అండ్ ఈజ్ అండర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఇంకా వేరియస్ ప్రొడక్షన్ స్టేజెస్ లో అది ఇంకా ఉంది, ఇంకా పూర్తిగా తయారు కాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, పేపర్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కనుక తీసుకుంటే దేర్ ఆర్ 5 స్టేజెస్, రైట్? కంప్లీట్ గా ఒక పేపర్ తయారు కావాలంటే 5 స్టేజెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో అందులో 3వ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క పేపర్ మనం ఏమంటాం, ఇంటర్మీడియరీ కూడా. అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఫైనల్ కన్సంప్షన్. సో కన్సంప్షన్ కి ఇవి యూటిలైజ్ కావు, కన్సంప్షన్ కి ఇవి పనికి రావు. సో అలాంటి వాటిలో ఉంటే ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్. ఓకే, హియర్ ద గూడ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types, మెటీరియల్ గూడ్స్ అండ్ నాన్ మెటీరియల్ గూడ్స్. And material goods are further classified into 2 types. One is free goods and economic goods, right? Economic goods further classified into how many types? 3 types: consumer goods, capital goods, and intermediary goods. So this is about the basic concepts of the economics. Okay, so it's very 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 easiest subject for the CEC. Okay, when you understand its properly. So thank you so much students, right? Thank you so much.